How am I going to start a new life with Doreen? After hii humiliation yote yenye nimepata yenye amepata, how can we start a new life? Mtoi si wangu, so mimi nianze kulea mtoto wa enemy wangu? Okay, mtoi ana makosa, yes, wacha nimweke kando, but mwenye anafaa kumwangalia ni Maxwell. Wow, ladies and gentlemen, wherever you're watching, this is Pastor Show. Wow, the #1 loyalty test show in Kenya. It is growing. It's gonna be big. It's gonna be entertaining. It's gonna be amazing. So you guys don't ever miss this. The best loyalty show in Kenya, Pastor Show. Remember, after watching it, subscribe, like, and please don't you forget to do what? To comment. The best show in Africa. Hello guys, welcome to Pastor Show. Of course, we are the #1 online show East and Central Africa. Guys, remember we are continuing with the Triple S story, which is taking new direction day in, day out. I know guys, even you are wondering the location that I am in. Actually, I'm in a hospital ward, and I've just come to say hi to my brother Steve. So I just decided to say hi with him, and also have a few words before he is discharged, because I do understand that he will be discharged exactly today after sometimes zikiendelea, and he is good, and right now ana recover vizuri sana. Steve, welcome. Thank you so much sana, but before tuendelee, ningependa mafans wajue Manze Stano ni mtu wa maana sana. Mimi nilikuwa nimelala hapo kwa bed, sikuwa na pesa ya kulipa hiyo, si lakini umelipa doo zote. Mimi nakushukuru sana Stano. Yeah, that's my work. Thank you so much. Yeah. So Steve, how is the care right now? Una feel aje? At least I feel poa, si kama vile nilikuwa na feel the day my cameraman alikuwa hapa. It was really bad. Juu nakumbuka when we had the last tena kwanza kenye kimenishtua, nikikuja hii hospitali nilikuwa na expect nitapata ile a creamy wall, lakini hii inapata ni blue. Ulikuwa another place, sasa umeletwa hapa kutulia before discharge. It's because for security purposes singekaa kwa the hospital yenye nilikuwa nayo. Juu si hadi unaelewa Maxwell angenitafuta tu na angetrack hadi my cameraman, ndio kwa maana hadi hajafika kwa hii hospitali yeye. So the only person who knows niko hapa ni wewe na mimi and a friend of mine mwenye alinileta. Okay. Because guys, we came to realize that maybe huyu Maxwell akifuta kuona ile video Steve aliachilia jana, anaweza pia mtafuta na njia za kando kando. So we decided, why don't we take a precaution measure and transfer Steve from that hospital direct to this hospital, na hapa hivi ni kukuja tu kuangaliwa tu kidogo kidogo before awe discharged to go home. Because sasa unajifeel aje? At least inaweza sema unasikia poa. Si kama vile nilikuwa na feel. Sasa at least niko poa, nilishughulikiwa, niliongezewa maji, na nikaongezewa damu, na nikafanywa test kadhaa. I think sasa niko poa. What exactly happened? Funny thing. No, Steve, I left mimi na tukiongea vizuri. Then the other minute you are gone. Rather point sikuwa najielewa. Mimi nilijipata tu OC. So mimi sijui nini ilifanyika. Yes, mimi sijaiwaambia but nakuwa na condition fulani, but hiyo condition iliisha. It's something nilikuwa nayo nikiwa high school na sasa sina. Ilikuwa anytime napata stress, ni kitu tu nilikuwa nayo. Sijui, I don't know what happened. Nilikuwa nashinda nikifaint. Sana exams ikaribia, nikikosea mtu ama mtu anikosee, nipate hiyo anga, I could just faint ama hati yangu inaleta shida, but iliisha. Mimi after high school iliisha tu. Okay? Then mimi sijui what happened or how it happened that kwa ile show ndio ilikam, sijui. Mimi sikudanganyi, hiyo kitu ilitestiwa na ikapatikana hakuna, because nilipewa hadi dawa, nikameza dawa na ikaisha. Nilikuwa nimeshaenda hadi OC. Okay? Juu maybe ningekasirika mbele ya watu nianguke. So mimi nilienda OC, nikatibiwa na ikaisha. So the funny thing, hadi ndo we are expecting to get the results kabla ndi discharge leo. Sijui, but one thing I know,
something happened. Acha nisiongee because siko sure, but something happened. Acha results ikuje, you're going to see. Na niulize, I want to ask about the water yenye ulipewa That water, was there any weird taste with that, in that water? Ndio kwa maana nakwambia we already did the test. Okay? One of the doctors mwenye tulikuwa naye aliniambia it's possibly hakusema 100%, possibly iliyekuwa dawa, food poisoning. So ndio tukachukua test. The tests are supposed to come today majioni, if not tomorrow morning. Yes. And I thank God cause niliona pale kwa ile hospital ingine wamekutake care very fast. Yes. I can even see right now you can even afford to smile. Yes. Waliniongezea damu na even tukipeleka hiyo usiku unajisikia? Mimi nilijisikia usiku. Sijui nini ilifanyika. Unajua one thing that nilishtuka. The moment tulikuwa show, nilisikia roho yangu inakuwa mzito. Na immediately nianza kusikia hivyo, akili ikaanza kupiga. So mimi the last thing nakumbuka ni akili yangu ikipiga tu. Uchungu tu kwa kichwa na kwa roho, alafu that is it. Mimi sikumbuki kitu kingine. Could it be Steve ni kushtuka, ulishtuka sana jo ile news labda tulipata? Hata kama ni kushtuka, haingefanyika hivyo. Hiyo ni kitu mimi najua haikuifanyike hivyo. So haingefika hivyo. Haikuwahi na haingewahi. Na sasa juu najua umefeel poa na pia uliniambia haina shida tukiongelelea historia na uko hosi na maybe some things are so sensitive to talk. Ningekuuliza ile barua. Sijui kama uliwatch ile news ile nini jana tulikuwa nayo about the content in the barua because I know pia wewe ulisoma. Sijui kama unaweza ikumbuka. Sitano nakumbuka. But kenye iliandikwa mimi hadi sikuwa expect kitu kama hiyo. Hiyo ni chapter yenye tulifunga na tulifungia kwa pastor show. Na tukasema mimi na Doreen hakuna siku yenye tutaipatana tena. Alafu sasa wanakuja kusema ati life yangu ina depend mimi nikiona na Doreen aje. Stano mimi ndaanza kuonaje na Doreen? Mtoto hata si wangu Stano. Doreen toona naye aje? Mtoto ni wa Maxwell, mtu mmoja anataka kuniua, alafu mimi niende nichukue Doreen aje? Doreen mambo yangu na yeye ilishaisha. Na tukakubaliana mimi simtaki kwangu na yeye asikuje na mimi sitaenda kwake. Hivyo ndo tulimaliza. Tena sasa inakuja kuambia ati life yangu imedepend na Doreen aje? Ati kama sitawa Doreen mimi ndakufa. Ndafanya nini Stano? Ndafanya? After vitu zangu nilikwambia nyumba yangu na auctioniwa. The only house yenye nisikia sahi hadi wako almost ku-auction kabisa. Gari 3 zishaenda already. Nyumba nao ndio. The only house yenye nimebaki nayo ni ile yenye na shoot yanga nayo. Hiyo tu. Hiyo at least niliachiwa na my grandmama. Hiyo ndio aliniachia. Na it's just a plot. It's not something big. Kuna pahali hadi hapo umeguza pahali pazuri. Ile location yako nikiangalia vizuri. Mbona inaenda kufanana na ya Yuzi? Ama ni design mlicopy the same design? We were brothers. Mwenye alikuwa anatufanyia hiyo kazi ni mtu mmoja. Because even I can see those grill, yes, zinaonekana see the same color. I invite you at my house na uone main house yangu na main house ya Yuzi zinaenda kufanana. Why? Because tulikuwa tunapenda taste moja. Then mwenye alikuwa anatengeneza alikuwa mtu mmoja, so we did. We fanya hivyo alafu kuja unifanyie kwangu hivyo. That is how close we were. Na mimi nilishtuka sana after niliona ile video yenye nilicollapse. I don't know what was with me. Mimi si uongo, mimi napenda Yuzi bado. Yuzi ni brother wangu, mimi bado nampenda. Mimi niliona how I cared about him, hadi mimi mwenyewe sikukubali. Vile alikuwa ameenda kupigana nao, nilikuwa na feel like ilikuwa inaniuma nikiona akipigana nao. As much as mimi hatuko on the same side, bado ilikuwa inaniuma. Na si ati mimi sipendi Yuzi, mimi sichuki Yuzi. Yuzi mimi nampenda sana. Ni Kenya ananifanyia yenye nafanya nistaki hadi maneno yake. Sasa mimi niko hapa, maybe ni juu ya Yuzi. Nilikuwa najaribu kuambia mafans manze Yuzi siwezi mtrust. Ona sasa. Ona mali nimefika. Mimi iko nifike mali hapa. Haiko nifike. Yuzi alinipea maji. Sijaribu kusema ni yeye juu siko sure. Acha results itoke ndio tukue sure. Mimi after kukunywa maji, after I don't know what happened.
Siwezi sema ni kushtuka, mimi nilikuwa already nimeshashtuka. But mimi sijui. Mimi I just hope Yuzi arudi kwa Yuzi mwenye nilikuwa najua. The Yuzi mwenye alikuwa na kind heart. The Yuzi mwenye alikuwa ananijali. The Yuzi mwenye alikuwa anataka kuona nikiprosper na mimi nikitaka kuona akiprosper. Kuna kitu Maxwell alisema. Alisema amebakisha a very small brotherhood. Yenye ukiweza msikiza vizuri anaweza kusaidia. Mimi. Yeah. Maxwell anisaidia. That was his own words. Stano. Hii mchezo ya paka na panya itaenda hadi lini? Kama hadi vile nilianguka niliona hiyo video, Maxwell did not care. Maxwell was laughing. Saa zile nilikuwa chini. He contributed to me fainting akiniambia ati naenda kukufa. Alisema nimebakisha hours, days niende. Imagine mtu akikwambia hivyo. Ningeomba saa hii because I know viewers wana waiting. You know viewers, labda watu wengi hawajui ni kwamba tunatumia sai techniques and vitu zote za kuavoid Steve life hiyo kwa harm. So saa hii tumetafuta a very very serious place yenye hakuna mtu yote mwenye anaweza expect ati hapa ndipo tuko. So Steve, na ili tuconfirm kwa mafans wetu, ningeomba tu amke tu vizuri, tukalie hii bed nyingine on this side ili mpaka mafans wa confirm ni ukweli kabisa. You are being discharged and you are coming back with a lot of effort. Everything unarudi na very good effort na strength mingi sana. Sana mimi nimesikia poa na vile unasema narudi na effort. Since zangu za kulia zimeisha. Sasa ni roho ngumu, sasa ni Maxwell na mimi. Okay? Yuzi tunamweka kando na mimi sidanganyi. Yuzi maneno yako staki. Please achana na maisha yangu. Umeshaniumiza kutosha. So videographer siki kama utashika tu nini? Utashika tu kamera, uhandle kamera tu na mkono. Haina shida. So that even the viewers can see everything. That right now Steve is coming back with a lot of energy, with a lot of effort. So guys, I told you, we are in a very place yenye hakuna mtu yote anaweza expect. Ati tuko hii place. Naelewa? Because all what we want is to always prevent ourselves from the enemies. And you know the enemies, we don't know what might happen. So Steve, I just beg, unaweza kuja tukalie hii kitanda sisi wote so that everybody can see it clearly. Kwamba saa hii uko sawa. Haina shida, no problem. No problem. Guys, we're in a very private ward. Lakini nimemwambia ni please, we know the big hospitals, hawa guys wangekuja na watu realize. Because I know even the time ulipelekwa hospitali, they were all there. Wote walikuwa hapo. Sawa. Na sasa hakuna mtu unaweza trust. Hadi hata madaktari, hujui ni nani anawakia Maxwell. Maxwell ni mtu mbigi sana. How is the camera there, director? Are we good there? So mimi sasa hakuna mtu unaweza trust ano. Okay? Na by the way niliona Akenga is back. Nilikuwa nimeshtuka sana stano when nilisikia Akenga amepotea night. Ilifanya nishtuke sana, but kuona she was not really kidnapped ilikuwa poa. Mbona mkuniambia? Mbona mkuniambia? You know nimekwambia saa hii we have changed our security team. Okay. So everything right now yenye tunafanya ni kufanya kitu with a very deep consideration. Okay, ina shida. Hadi hapa tukiamua ni hapa tunakuleta because we knew the big hospitals wangekuja na wanakutafuta huko. I know day in day out. And you know these people are people with connection. It's just a phone call. Look at this name at the records. Look at me, Ken Williams Njoroge. Kwa record na tulijua watakupata. So we had to use this technique. Kweli, I see you are really smart. So mimi kama kuna kitu inanishinda ni kujiona kama nimesimama na Doreen ati tuna propose ati husband and wife. How am I going to start a new life with Doreen? After humiliation yote yenye nimepata yenye amepata, how can we start a new life? Mtoi si wangu. So mimi nianze kulea mtoto wa enemy wangu. Okay, mtoi ana makosa. Yes, acha nimweke kando, but mwenye anafaa kumwangalia ni Maxwell. Na kama Maxwell ni mwanaume vile anajiita, mbona asichukue mtoto? Kama ni kunipea Doreen, si anipee Doreen peke yangu.
peke yake. Are you ready to take Doreen to be your wife? Mimi Just to save your life? Mimi I'm not going to take her because I want her to be my wife. Pia unajua. The only reason ndamchukua ni ati mimi sikufe because I need to fight. So you confirm here you are going to take her? What choice do I have? Stano, what choice do I have? Huh? Kama sitaki kujipata hapa na niko sure next time ndakuja kulala mahali kama hapa ni kulala kama mimi ni maiti. I'm not messing. If I don't do this, na si ati mimi nikupenda. If I'm not going to do this, mimi yangu imeisha Stano. So the only option ni ati nichukue Doreen ni marry. Tutalalaje hadi kwa kitanda moja? How? Huh? Mimi na Doreen sasa hata tupatani. Yuzi ni brother yake. How? Yuzi alishadoze na Doreen. Maxwell alishadoze na Doreen. So pia mimi niende ndoze na Doreen. Haje. Mimi nilikuwa nadhani mali nimefika mwisho. Hawezi niangusha tena wamenileta kingine kia kuoshia kia kuchukua Doreen aje. Ha? Mtoto wa Doreen sasa mimi ndo nitamchukua. Yes, mtoto wa Doreen ana noma. But mimi sitaki Doreen, mimi nataka Shiba. I want Shiba. Okay? Mimi nataka kwenda kwa kina Shiba vile Yuzi alikuwa anasema ati ako poa. Wacha let me go and prove it myself. Na kama ako poa ndarudi naye kwangu. Okay? Mimi Stano mistaki kwa Doreen. Mistaki. Na ndio naambia Maxwell please tafadhali tu nisaidie nipate hiyo ring. Mimi sitaki Doreen. Acha nipate ring nifanye kazi ndio kurudishia pesa. Namrudishia pesa. Pesa si kitu. Sasa hiyo wanabishania nyumba na Yuzi. Acha anipe ring mimi nitafute pesa nimrudishie nyumba zake. Ndambaya zingine. Bora tu anisaidie nipate hiyo ring. Mimi hakuna kitu kingine nataka sasa. Danzaje kuishi na Doreen? Ha? Maisha yangu already sasa hata sijui kwa agenda anzaje kuishi naye. Na what if ni scam yenye Maxwell tu anatupangia ati niishi na Doreen? What if ni scam? Uganda and this year is taking deep consideration to know the real truth about the letter. Was it a real letter ama ilikuwa ni a fake one? Mimi I'm not even sure juu nakumbuka tu mimi niliona tu na a few minutes later nilifaint so sikumbuki vizuri. Maybe sasa uniambia ulionaje? Kivyako ulionaje Stano? Mimi naweza iona na labda naweza judge lakini judge vibaya. So we are waiting for Uganda and this year to complete her investigations. Ibo complete because mimi life na Doreen hapana Stano. Life na Doreen haiwezi. We tried it once na ilikuwa mbaya na at that point hata tuko na maneno. Sasa tuko na maneno alafu you're going to be staying with your enemy number one child. Hebu imagine what if Doreen na Maxwell wafanye kazi pamoja so vitu zenye napanga Doreen anaenda anaambia Maxwell kabla nifike Maxwell amesha nini. Maybe hadi unaweza kuona panga maybe nikishamleta kwangu that same week mpigie simu mwambie Steve ameenda. Doreen sijui kama unaniget Stano. Inaweza kuwa ni Maxwell anataka kuweka Doreen kwangu so that Doreen amwambie plans zangu ndio aweze kunieka chini. Aweze hadi kuniua. Guys alisema yeye mwenyewe alisema ogopi he can kill me alisema yeye mwenyewe. Then nilete Doreen the ex the wife nimlete kwangu aje Stano. Mimi kitu it makes sense kabisa. It makes sense. The moment nimekaa peke yangu kwa hii room, mimi nimefurahia. That night has been great. Juni night imekuwa tu hakuna mtu ananipigia simu aniambie imefanyika, hakuna kitu imefanyika. Yaani nimelala tu poa. Knowing that Maxwell ajui niko wapi, knowing that yani kila kitu tu was behind me. Lakini sasa na dischargewa, narudi tena mahali nimetoka. Kwa hii world yenye inataka kuniua. I'm going back to that place. Mimi sidai hiyo stress yenye nilikuwa nimepata. Sasa nimeambiwa unajua nimeambiwa niko na nini sasa hii? Ulcers iko stage yenye hadi sasa hii it's just neutralizing. Nimeambiwa kuna chakula sasa kuwa nakula. I'm going to be working on a diet.
hypertension, blood pressure. Hizi zote niko nazo. It's out of the stress yenye nimekuwa nikipata. Okay? Akili yangu imeanza kunoka. Sijui umeisemaje. This kijina kikubwa umesema akili yangu imeanza kupata shida. Don't you think that's the effects of the magical ring? Si magical rings tano. Ni hizi stress that these people are putting me under. Every day hakuna siku nalala na amani. Hakuna. Hii kikuja at least nijaribu kuweka chini, ingine inakuja kubwa kushinda hiyo. Ingine nikienda kujaribu kuweka chini, ingine inakuja. Sasa hadi zimenifika mwisho, inabidi hadi niende kwa side ya Maxwell sasa. Sasa sina option, itabidi nicheze na vile Maxwell anataka. Hadi lini? What if step next ya Maxwell ni kuniua? Na how sure are we that mimi nikienda kukana Doreen vitu zangu zitarudi? How sure are we? How sure? What if tu ni scam wanajaribu kuweka? Mimi don't trust this. Mimi si trust kabisa. Alafu one person. Alafu mtu ananihitaji show yake akiniambia we reconcile na yeye alikuwa na acha nisiongee. Wacha the results ikuje zijiongelele, alafu tujue way forward. Juu mimi nilikwambia siwezi trust Yuzi, nilikwambia siwezi mtrust. Hadi anipeleke wapi? Hadi alinipite kwa moto. Mimi siwezi trust Yuzi. Juu mbona Yuzi anifanyie hivi serious? Yuzi aliniita kwa show akaniambia tena nataka tu reconcile kila kitu toke nyuma. Alafu yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kunipoison nikufe. Ilikuwa heart failure. Hati yangu ilikuwa yache kustop hiyo minute. Mimi sijui nini ilifanyika. Hiyo dawa yenye alitumia ilikuwa concentrated sana. Okay? Daktari mwenyewe aliniambia it was out of food poisoning. Ilikuwa kunisimamisha roho. Na mwenye anajaribu kunisimamisha ni Yuzi, mtu mwenye tumekorona. Sana mtu mwenye tumekorona. Mtu mwenye anajiita brother wangu unaweza nifanyaje hivi? Alafu nilete sister yake kwa nyumba yangu aje. Hii kitu ni Maxwell na Yuzi wamepanga sana. Doreen akuje kwangu. Yaani nimepoteza hizo vitu zote, nataki kuniacha. Na siwache basi, mimi nimeshafika chini, waachane na mimi. Waachane na mimi basi niende maisha yangu basi. Mimi hadi mimi kulia, mimi si hadi mimi utaka kulia. Mimi maisha yangu mimi si mtu wa kulia. Shangu mwenyewe aliniambia mwanaume achangi machozi yake yaonekane na dunia, lakini mimi nafanya nini stano? Nafanya nini? Kuna vitu watu hufanyiwa lakini imezidi. Yuzi ndio familia yangu, mimi sina wazazi. Yeye at least angekuja asimame kama familia yangu. Stano. Na kaunti hizo hao sasa nitoke huku. Mimi si feel kutoka. Mimi sitaki kutoka huku. Mimi nataka kukaa huku. Kukaa huku. Sitaki kwenda nje mimi. Guys, remember we are continuing with the Triple S story. Of course, I'm at the hospital in a very, very safe place where we saw that this could be the most safe place for Steve from the enemies. Remember the enemies right now, we don't know the next move. If they tried to execute him live on camera,
Then what about when he is out of camera? What do you think about this whole saga? Go inbox me at Instagram. Stano. Go inbox me in Instagram at Stano_pastor show. Tell me, what do you think about this whole saga? Should Steve marry Doreen? Remember, the only option that Steve have right now, according to the papers that Maxwell brought to us, is that Steve must marry Doreen. Otherwise, things will get out of our hands. Further to that, the more we are delaying, the more things are getting tougher and the more things are getting messy. Guys, remember to subscribe, like, and of course to comment. So still, I just wish we work together maybe so that everything can be seen. I'm sorry. I know this is the hand that ulikuwa umeumizwa. Can just work together. That pia unaweza fanya exercise kidogo.